Zama na tumai pia umekuwa na wiki njema. Bado Mungu amekuwa msaada wetu, mimi na wewe. Bado ametusaidia kufika hapa ambapo tumefika. Kwa maana haijakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi. Hata wengi wanasema haijakuwa rahisi kufika pale ulipo. Tulitegemea kwamba labda tulipovuka mwaka, wengi wakasema hii ni mwaka yangu, mwaka ya mafanikio, mwaka ya kubarikiwa, mwaka ya kurejeshewa, ama mwaka ya kupokea kile nahitaji. Lakini kukafika mahali kukaenda vile kumeenda. But that one does not mean ya kwamba Mungu ametuacha, ama haimaanishi kwamba Mungu haoni. Mungu aliye juu mbinguni anaona, anakujua, anakufahamu vema, na anajua kila kitu kabla hata hakijafanyika wala hata kabla hakijaumbwa. He knew everything before even it was created. So one thing I ought to tell you, I ought to advise and give hope to you is that let us keep on trusting in Him in everything that we do, because by so doing, He is going to help us and make us to move from one level to another. So katika season ambazo tunaishi, mambo yanabadilika, lakini kuna kitu mimi nimeona hakijabadilika. Neno lake Mungu wa mbinguni halijabadilika. Kwa hivyo mimi ni wako mchungaji Fred wa Malwa. Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, ni mtetezi. Na ni nyakati ambazo tunafaa kukiri kama Kristo ni mwokozi, basi ukiri Kristo ni mwokozi wa maisha yako. Maana nyakati tunaishi, you have to know what to do, you have to know where to do what you are doing, na Mungu atakubariki. Na kabla hatujaanza lolote au kabla hatujaenda katika somo letu la siku ya leo, ningependa tuamini Mungu wa mbinguni, tuombe, kisha na yeye atatubariki. Baba, katika jina la Yesu, ninakuinua na kupatia sifa, maana wastahili hizo sifa na maabudu zote ni zako. Ninaenda kunena na mtazamaji wetu popote alipo. Bwana, kile ninaomba tu ni utusaidie tutakaponena. Wacha Roho wako akatembee na sisi, wacha Roho wako akaandamane na sisi katika jina la Yesu uliye hai. Tunaomba Bwana upenyo wa Roho Mtakatifu, chochote akachonena, wacha Bwana tunene kadri ya mapenzi yako, kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Tupatie ufahamu wa neno lako tunaponena, wacha likatie mtu likamtie imani na likamsaidie kwenda katika level nyingine ya maisha. Na nikupitia jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu nimeomba, tukibarikiwa wote. Amen. Kwa hivyo ninakushukuru sana mtazamaji wetu, tena ninasema ni asante kwa kuchagua Ready TV kama your best lunch hour station, ambaye tunakufikia hapa live kukupatia tumaini kwa maisha ya saa hizi. Life is all about giving each other hope, because the time you are living in, there are dangerous times that people has to understand that without God we cannot do anything, or we can't go anywhere. But with God all things are possible. Ndio vile Biblia inasema Luke 1:37 that all things is possible with God. So mchana huu wa leo, now that life has changed, now that things are changing, so what are we supposed to do? Are we supposed to give up? Kuna mtu maisha imegeuka mpaka anajiuliza, je, what am I supposed to do? Because nikijaribu kutafuta pesa, hizi pesa hazipatikani. Nikijaribu kutafuta chakula ya kusurvive haipatikani. Nikijaribu kuwapigia marafiki simu ama walio karibu na mimi kunisaidia, hawapatikani. Nitafanya nini? Sometimes tunapita katika matatizo mpaka tunajiuliza, what is the meaning of this life? But one thing I want to encourage and tell you is that there is a solution, and God is going to give a solution soon and very soon. If you believe in Him, He will give you what you need. So leo ningependa kuambia upote mnanitizama kwamba saa hii nyakati hizi ni za kushika mwenzako na yeye pia kushikilie. It is good to share and to do things, charity things, so that you can please God. Do good to please God. If you do good, good things will come on your side. But if you do bad things, it is like you're planting a seed. And today, let me tell you, my brothers and my sisters, when you plant a seed, especially this season, the season has changed. Any seed that you plant, I want to assure you that you are going to harvest. Anything that you plant, utaenda kukivuna. Iwapo utapanda chuki, utavuna hiyo chuki. Iwapo utapanda mema, utavuna mema.
Ndio maana mchana wa leo ningependa kukushauri kwamba chagua ni kitu gani utakipanda na ni wapi utaipanda. Maana saa hii kitu chochote spiritual kinapandwa kwa moyo. Moyo ndio kama shamba, na yeyote ambaye anapanda inategemea ni mpanzi wa aina gani. Tusiruhusu wapanzi ambao si wapanzi wa kiungu wakuje wapande mbegu zisizo njema katika maisha yetu, bali tuwaruhusu wale ambao ni wapanzi wema waje wakapande yale mbegu katika mioyo yetu. Tunaenda kusoma thimu yetu katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa mlango wa 6 kuanzia 1. In the book of Matthew chapter 6 and verse number 1. And our theme today is do good to please God. Yani fanya mazuri kufurahisha Mungu. Kwa sababu tunaishi kwa dunia ambayo imejaa evil things. Tunaishi kwa dunia imejaa evil people. But even if the world is full of evil things and evil people, it doesn't mean that we are supposed to do as what the people of the world do. We are supposed to do according to how God has instructed us to do, according to how God has said that we are supposed to do. So Biblia inaniambia, the book of Matthew chapter 6 and verse 1, take heed that you do not do your charitable deeds before men. Yani usifanye ya kwamba usifanye msaada wako kuwafurahisha wanadamu, ama usifanye vitu kuwafurahisha wanadamu, bali inasema fanya vitu kumfurahisha Mungu. Anasema take heed, yani take heed, Matthew ya kwamba take heed that you do not your charity deeds before men to be seen by them, otherwise you have no reward from your Father in heaven. Mambo yote tunafanya katika ulimwengu huu, by the way, yako na malipo kule juu mbinguni. So ndio maana nasema usifanye vitu hapa katika ulimwengu kumfurahisha mwanadamu, maana hautakuwa na taji kule juu mbinguni. Lakini tukifanya vitu vya kumfurahisha Mungu, tutakuwa na taji kwa Baba wetu. Kiswahili anasema angalia msifanye uwema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao. Dunia sahi watu wanafanya vitu ili watu wengine wawaone. Akitaka kutoa, kwa mfano ni katika huduma ama ni kutoa kitu chochote, anakitoa watu waone, wampe sifa. In the book of Isaiah 43 anasema, I am God and that is my name. I do not share the glory with anyone nor anybody, and that is him. Yeye hashei sifa. Lakini watu siku hizi wanafanya vitu ili wakaweze kujipatia sifa katika macho ya wanadamu. Wanataka watu waone kwamba they know what to do, what they are doing. But Biblia inatuambia hivi, angalia msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hao hamtapata thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. So tunapofanya mambo yote katika dunia hii, Biblia inaniambia kwamba Samson anasema ulimi wetu ni kama kalamu. So kitu chote tunakitenda ama tunaongea kinaandikika. So what we are doing, we are supposed to do everything to please God in heaven, because he has said that he is coming to reward. Tulisoma Revelation anasema kwamba tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja na mimi kuwalipa kila mmoja kulingana na kazi yake. So saa hizi ni wakati ambapo kuna watu saa hii wanapita katika shida, kuna watu wanapita katika matatizo. Wengine wamekaa the whole week hawajapata chakula cha kukula, wengine wamekaa the entire month hawajaona chochote cha kukula. Lakini wewe Mungu amekupatia uwezo that you can put something on the table. You are supposed to remember those people who have eaten nothing, who have not had anything since the beginning of this month. Hata labda kuna majirani na wengine wako pale nyumbani, labda ukiwaangalia season hii imekataa kuwa favor, wamejaribu kazi hawajaipokea. It is not that wamekuwa lazy kutafuta, but sometimes season ina change. And when season change, you are supposed to know that kila mtu ana kila kitu kina wakati wake, na kila baraka inakuja na season yake. So wakati kwako kunanyesha mvua ya baraka, remember to water some people's plant, because you will need them also. You will need their support one day. You will need them to hold your hand one time.
So when you do charity things, usifanye alafu baadaye uambie kama sio mimi kuwalisha, mimi ndio nimesababisha ameng'ara vile ameng'ara hivyo, mimi ndio nimesababisha anaishi pahali anaishi. Unapoongea maneno kama hayo, tayari mbinguni umelipwa. Ni kwa nini sisi tunafanya wema alafu hiyo wema badala tulipwe tunapokea kile hatukufaa kupokea? Sababu saa hizi mtu akikusaidia, kwa watu wa kawaida atataka the entire community to understand and to know kwamba alikusaidia. Kwa mfano akikununulia suti moja, atakaa ukiivaa hiyo suti ukitokea kwa barabara, anaita wanachama wote wa Jobless Corner, anawaambia kujeni, that is the work of my hands. Kama sio mimi angelikuwa hapo. So I don't know what you are saying. Maana Biblia inasema wakati unafanya kitu usifanye kuwafurahisha wanadamu, usifanye watu waone kwamba you can do it, but fanya kitu kwa siri ili Baba wa mbinguni ya kureward. Kuna watu wengi kama Wafarisayo wanaitwa kuwa ni the hypocrites. Hypocrisy, yani hypocrite ni mtu ambaye he pretend to be whom he is not. Yani ukisema hypocrite ni yule mtu anajifanya mtakatifu, akija na ulimi mzuri lakini yeye sio mtakatifu vile unafikiria. Unaweza dhani ule mtu labda ndani mwake kuna kitu ambacho kinasaidia, kumbe ni maneno ya juu. Ndio maana Bible inaniambia tusiwe kama Wafarisayo ambao juu kunaonekanwa kwamba wamejipaka wamejipamba, lakini mioyoni mwao kunakaa kama makaburi, ndani kumeoza. So when you do anything charity things, do not do it for people to see. Chapter 2 anasema basi wewe utoapo sadaka usipige pando mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi njiani, ili watukuzwe na watu. Kuna watu wanatakaga, kwa mfano mkiwa kizungu anasema therefore when you do a charity deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrite do. Yani unapofanya kitu cha charity, wacha watu wasijue kwamba ni wewe ulikifanya. Kuna watu wakitaka kuja mahali wafanye kitu, lazima watangazwe ati ni mimi nilifanya hiki, nilitoa hiki. Kwa mfano kama ni katika maabudu, sehemu ya maabudu, mtu anakuja anasema ya kwamba mimi ndio nilitoa hivi vitu zote ambazo mnaziona hapa, kama sio mimi hazingekuwa. Hiyo ni unafiki. Bible imekataza tusiwe kama wale wanafiki, wale Mafarisayo ambao umefanya kitu ya charity lakini unarudi nyuma kujipiga kifua. Tayari umelipwa hapa kwa dunia, wacha kungojea malipo ingine. But wakati unafanya kitu ambacho ni wewe na Baba yako wa mbinguni mnajua kwamba ulikitenda, thawabu yako iko juu sana kule mbinguni. Umeketishwa mahali wanadamu hawezi wakakufikia. Niendelea kusema ya kwamba that do not sound a trumpet before you as the hypocrite do this in the synagogue, it is the street, that they may have glory from men. Assuredly I say to you that you have their reward. Yani Biblia imeniambia in the book of Matthew chapter 6 and verse number 2, anasema ya kwamba wakati unafanya kitu, watu wakusifu kwamba umekifanya na watu wakuinue umekitenda, tayari umelipwa. Juu tayari umekula sifa ambazo ni za Mungu. Do you know kuna mtu anaweza akakusomesha ama akakusomeshea mtoto, kila wakati akikutana mtu akuone vile umesucceed, anaambia watu, imagine mimi nilisomesha huyu mtoto akafika hapo, imagine mimi nilifanya kitu kama hicho. Hiyo ni kujitafutia sifa. Ukifanya kitu umekitenda, wacha Mungu akulipe. Sometimes wakati mtu anaomba kitu, Mungu hutenda na hutimiza kupitia mtu mwingine. Leo hii kama mimi mchungaji ninaomba finance, kwa mfano niambie God I need finance to satisfy ama kushikilia kile ninatenda ama kusupport the program I'm doing. Do you know nikiomba Mungu anipatie, atakutumia wewe uniletee. It doesn't mean akikutuma wewe ulete kwangu, sio wewe umenipatia. Ni yeye amejitukuza ndani, ametoa, wewe ametukuka ndani mwako kwa kuwa mwaminifu kukifikisha. Do you know wakati unafanya hivyo, Mungu anakupokeza baraka. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kuna mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa Kornelio. Wengi tumemsoma na tunamjua. Kornelio hangelitaka kufanya kitu aonekane na watu,
ama kufanya kitu apewe sifa na mtu. Yeye alitenda lile kitu akitenda kutoka katika moyo. Ilifika mahali kwa kutokujipiga kifua na kusema ni mimi niliyatenda. Kuna siku malaika wakasema kwamba Kornelio, sadaka zako zimemfikia Mungu, ama kile umekitenda kimeuguza moyo wa Mungu. Kwa sababu gani? When you do something in secret, our God will reward you in public. But when you do things in public, for people to give you that glory, so God will shame you before those people. Do not allow God to shame you for the charity things that you are doing. Ukiamua kutenda charity kitu, ama uchukue mavazi upatie watoto hawana, usikile wakati usike ukisema ya kwamba hao kama sio mimi hawangelifika pahali wamefika. God had a plan before even you do what you are doing. He said that a time will come when you will hold my hand, and when that time imefika, ukinishika mkono, then ukinifikisha pahali umefikisha huyo mtu, ni sio kazi yako kujua pahali anaenda, ni Mungu anampeleka kwingine. So watu wengi tumekosa kubarikiwa kwa sababu tumejibebea sifa ambazo hatukufaa kuzibeba. Biblia imeniambia kwamba usiset an alarm before men, waseme kweli ni yeye alitenda, but kile unafaa kufanya ni kumpa Mungu wetu sifa, maana yeye anakaa katikati ya sifa. Unajua Wafarisayo wakati wanaenda kuomba, wanaenda pale, kulikuwa na katika Biblia kulikuwa na watu wawili ambao walienda kusali na kuomba. Bible inaniambia mmoja alienda kwa kona, akaangalia na akatulia, akaambia Mungu ya kwamba mimi sijatenda chochote. Akaomba kwa unyenyekevu, akaomba Mungu akitoka ndani. Na mwingine akakuja, akafika kwa sinagogi, akaanza kujipiga kifua, akasema ni mimi nimejenga hii hekalu, ni mimi nimesaidia hao mayatima, ni mimi nimesaidia hao wajane. Amini usiamini, baada ya yule jamaa, Biblia inaniambia alipomaliza reward yake tayari alikuwa amelipwa. Hata ufanye bidii gani, tayari umelipwa, maana umechukua utukufu ambao ulikuwa Mungu, umechukua sifa ambazo zilikuwa ni za Mungu. So what are we supposed to do? 3 anasema, but when you do a charity deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. Tuko na mikono miwili. Imagine hii mkono na hii, ati kile kiko kwa hii mkono isijue. Kile kiko kwa hii mkono isijue. Wakati unataka kusaidia, yani inamaanisha the closest people around you, it is not must for them to know that what you have done a good thing. Let God in heaven, ambaye anaona kwa siri, afanye nini? Akureward. Anasema unapofanya, but when you do a charity thing. Charity ni kitu ambacho umefanya kwa kujitolea. Tukisema charity work, kwa mfano kuna watu wanajitolea kukuja kutengeneza, labda wameenda katika sehemu fulani, wamepata kuna watu wana shida, wanachukua chakula, wana donate kwa orphanage. Hiyo ndio tunaita charity. Charity ni kufanya kitu cha huruma kutoka kwa moyo wako ili kufaidi mtu mwingine. So unapofanya charity thing or charity work, how expect malipo kutoka kwa mwanadamu. Any charity work, no man is supposed to give you hiyo sifa. But charity work, God is the one who pays those who have done that charity work. Charity thing ina manufaa na malipo mingi kuliko ile kitu tunafanya to expect kulipwa, to expect kupata something in return. Na unajua kuna vitu ambavyo tukilipo hapa duniani atu expect tena Mungu atulipe. Kwa mfano kuna watu ambao wakitaka kwenda kufanya huduma wameweka fedha mbele, ati lazima nipate hicho ndio nifanye hicho. Sawa, wakati umekipokea, kujua tayari Mungu ashakukulipa. Yale maombi yote utafanya pale na kitu chochote utakifanya pale, tayari umelipwa. Unapoenda kuchukua, labda umeenda mahali kuomba vitu vya msaada, uende upeleke kwa orphanage fulani. Unapotaka kupeleka kwa hiyo orphanage, usitake hiyo sifa ama usiombe ili kufaidi na wewe. Ukienda mahali, make sure what you are doing is to benefit the exact people that God has sent you to them. Nimeona watu wengi wamechukua shida za watu kuwa kiteka uchumi chao. Wamechukua matatizo ya watu
kuwa faida kwao. Wamechukua kiteka uchumi, mashida vile watu wanapitia, kutengeneza faida kupitia kwao. Let me tell you, my brother, that when you take a charity work for you to benefit yourself, I want to tell you, you are already paid here on earth. No matter what you're doing, hata kama umetenda kipi, umelipwa in full na hauhitaji reward in heaven. Lakini unapofanya kitu kutoka kwa moyo ili mtu mwingine acheke ama faidike, I want to tell you, my brother, the God in heaven will reward you in plenty in the name of Jesus. At when you do something, sikia chapter 3 vile anasema, Matthew 6:3 anasema, but when you do a charity deed, do not let your left hand know. Usitake mkono ijue kwamba hiki kitu nimekitoa, nimepei mkono. Haifai kujua. Watu wengi wakienda kanisa, kwa mfano, haya yamefanyika sana makanisani, wakienda kutoa matoleo yao, wakijua ametoa matoleo makubwa, ni kujipendekeza kwa watumishi wa Mungu ama kujipendekeza katika vitu vile viko hapo. Wanaanza kubeba sasa, kuchukua sifa hizo. Ati mtu akiwa ni supportive mahali, anaweza tenda dhambi hapo mahali na asiambiwe kitu, kwa sababu yeye ndio supportive. Do not take the work of God for granted. The what God has given to you ni yake, ni amekupatia. Usiwe atuwe ni supportive mahali ati uinue kiburi kwa sababu ni wewe una support hiyo sehemu kuliko watu wengine. I want to tell you, God can humble you to zero. Mungu anaweza kukusababisha ukabaki nothing. Na kuna watu wengine, wakati Mungu amewapatia chance ya kufanya certain things somewhere, wanachukuanga hiyo kitu ya kwamba sasa ni hao, wanaanza kumisuse everything na every order that God has placed to that place. So let me tell you one thing, no matter how great you give, no matter how charity you become a good charity person, do not let your right hand know what your left hand is doing. So kile unatenda, wacha marafiki wasijue kwamba ni wewe unayatenda, lakini Mungu wa mbinguni peke yake ajue kwamba ni wewe ulitenda. And I want to assure you, atakuriward mbele ya kila mtu. Watakuwa wanaulizana, ni huyu mtu ambaye tulikuwa tunamjua alikuwa anafanya hapa kitu kama hiki? Ni huyu mtu tulikuwa tunamjua ambaye alikuwa anatenda kitu kama hiki? Oh my brothers and my sisters, we are living in difficult times, that when people hata wanachukua advantage kwa wengine, hadi kwa sababu huyo mtu ako na kacheo mahali na wewe labda umetoka sehemu hiyo ukaingie huko. Ndio maana unaona watoto wengi au vijana wengi wamepotea, wamenyimwa kazi, ama labda mtoto wako umemsomesha na umemchunga in a respectful manner, na amesomea kazi fulani, labda ameenda kufanya application kwa certain office, na unapata mtu hapo ambaye angekusaidia kwa roho safi hata wewe usucceed kama yeye. Unapata wengine wanatabia, they take advantage to those people. Labda wewe ni mwanaume, umeona mtoto wenyewe amekuja kuomba kazi, sio lazima utake advantage kwake. Kama unaweza kumsaidia, uko in a position ya kusaidia mtu, wewe msaidie. Sio lazima akulipe, sio lazima ajitoe mwili wake ndio uone ati imetosha. Do charity thing and God will bless you. I want to tell you, Mungu wetu aonaye kwa siri anajibu kwa wazi. Saa hizi kuna magonjwa yametukia kwa sababu watu ambao walitakikana kufanya charity au walifanya kitu kisicho charity, they were not fair, they were unfair. Ndio maana na Kenya siku hizi nchi yetu imefika mahali, tumefika pahali ambapo tunapitia pigo ambalo hatujui limetoka wapi. Economy imepanda, watu wengi wanapita kwa shida. What is the problem? Saa zingine tunachukuanga vitu zile serious, tunaweka kwa shida. Tunachukua shida ya watu kwamba watu fulani wako na magonjwa haya ili upate donation ujifaidishe. Let me tell you one thing. Ukienda kuokota pesa kwa mfano ya watu wa kansa na upatiwe donation ya kutibu watu wa kansa na ukule zile pesa za kansa, ninakuambia watoto wako wanaweza kufa kwa kansa, ama we mwenyewe utakufa kwa hiyo kansa kwa sababu umekula hiyo kansa. Those people that were supposed to receive that hawakupokea.
Wengine wanachukua msaada ya mayatima, badala ya kupelekea mayatima wanapelekea jamii zao. Ndio maana unaona mtu anaolewa leo, mume wake anakufa, anabaki mjane, anaanza kulea watoto wakiwa mayatima, kwa sababu ulikula vitu vya mayatima, ulichukulia vitu vya mayatima for granted. Sometimes when God has sent you to do a charity work somewhere, do it with no expectation from any person, but expect God to bless you. And I know that He will truly bless you in the name of Jesus. In verse 4 anaendelea akisema, 3 amesema, mkono wako wa kulia unapotenda kitu, wa kushoto usijue. 4 anasema, that your charity deed may be a secret, yani kuwe kitu cha siri. Ukitaka kunibariki mimi, usiende kuambia watu kwamba nimesikia roho yangu nibariki huyo pastor, na ninataka nimbariki labda na shilingi 1,000. Ukisikia roho inakuambia bariki huyo mchungaji, bariki huyo mama mjane, bariki mtu fulani, usikimbie kuambia watu nimesikia nimbariki. Yani do it in secret, ili watu wasijue kwamba umekitenda. Do you know, wakati umenibariki kwa mfano na nguo mzuri kama hii, na nisikie kila mahali napita watu wananienda wacha kuivaa, kwa sababu sasa tayari ni yako, nitakupea nikurudishie, kwa sababu unataka sifa. Kwani unadhani Mungu hawezi tuma mtu mwingine atende? Anaweza akatenda. So when you want to do something charity thing, kindly do not do openly for people to see or for people to reward you na hiyo masifa, lakini wacha Mungu wa mbinguni akupatie. That Biblia inasema kwamba that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you in openly. Angalia vile inasema ya kwamba sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kuna mwimbaji alisema ya kwamba ati omba utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kuna mateso unapitia, ama kuna sacrifice unatoa kwa sababu ya kitu fulani, unajinyima, unafanya bidii, lakini kuna kitu unafanya charity thing in secret. Let me tell you one thing, wakati Mungu ataanza kukureward wewe uliyefanya vitu kwa siri, kila mtu ambaye anaona kwa wazi lazima ataconfirm mchana, kama jua iko hapa katikati, wataona there is a mother somewhere ambaye anafanya charity work. Kuna mahali mama fulani somewhere anafanya kitu fulani ambacho kinamfurahisha Mungu. I tell you utabarikiwa. I tell you Mungu atakuinua. Kuna mtu mahali labda unalea watoto wenye sio wako. I've seen a certain problem. Wewe ni mama, labda kuna mama alikufa ama wazazi wa mtoto fulani walikufa na wakakuachia mtoto umlee, ama wakakuachia watoto uwalee. Do you know, kulea mtoto mwenye sio wako sio rahisi. Kulea mtoto mwenye sio wako inahitaji moyo na ni kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Do you know, huyo mtoto unapomlea usimtreat different na watoto wako. Kuna wengine wanalea watoto ambao sio wao, lakini vile wanalea hao watoto wamesababisha watoto hao wameingiwa na uoga. Kama ni kazi, ni hao wanarundikiwa kazi. Kama ni chakula, hao wanakula wakiwa wa mwisho. Wewe unayenitizama, iwapo Mungu amekupea hiyo grace ya kulea watoto ambao sio wako, ama umeolewa mahali ukiwa second wife na ulipata ile boma ya kwamba mama wa ile boma alikufa na ukabahatika kuingia kwa hiyo ndoa, lea hao watoto kama vile unaweza lea wako. Usiwachukue watoto ambao ni wa mwenzio ukawafanya kuwa mzigo. Usiwachukue watoto wa mwenzio ukawafanya wakalia, maana machozi yao yataku affect. Most of these things happen in this society. Watu wengi wanachukua watoto wa wenziwe kuwaona kana kwamba hawafai. I want to tell you, one day utamtreat vibaya wako pia. Kumbuka, Mungu anaweza akawabariki wakaenda nchi za nje na wakabahatika kupata kazi. Kumbuka, huko penye wanaenda watakutana na watu, na advantage ya hii Bible inasemaga malipo ni hapa hapa dunia. When you do your charity work, do it to please God. Wacha watoto wakikuona wanakumiss, waone presence ya mama yao karibu na wewe,
waone presence ya baba yao pale pale, lakini usiwatreat kama watoto wenye hawafai. They are human beings. Ninazungumza na present generation. Wewe unayenisikiliza, wacha roho mbaya unapolea watoto ambao sio wako umewazaa. Wacha roho mbaya unapolea watoto wa jirani yako, unapolea watoto wa rafiki yako, unapolea watoto wa mke mwenza. Walee vema, naye reward itatoka mbinguni. I want to tell you one thing. Kama utatenda mema, naye Mungu atakuriward kwa wazi. Kwa hao watoto tuele, unaona mmoja anaweza akafanikiwa na wako akafanikiwa kupitia huyo. Unaweza mtreat vibaya na future yake ikwe bright, ushindwe penye wako atapitia wafike huko. Do you know kulikuwa na mama ambaye aliolewa mahali, na alipoolewa pale akapata kulikuwa na watoto bado wako pale, na yeye akakuja na watoto ambao alibahatika kuja nao akaolewa na wao kwa hiyo boma. Akaanza kufanyisha watoto wenye alipata hapo kazi ngumu wake, wakaanza kudoze. Wale walikuwa kwa hiyo boma wanawekewa nguo wanafua, lakini wake wamekaa tu na remote wakiwatch TV. Anapea wale wengine wanapika, lakini wake wamekaa. Oh my God. Kile unatenda ni mbegu unapanda. Kile unafanyia mtu ni mbegu unapanda, ninakuambia. Na itakuja itazaa mbili mbili. Kwanza ukipanda mbegu ya maovu, itazaa mapacha na utalipwa zikiwa mbili. A time came, wakati yule mama ilifika watoto wamebalehe wote. Watoto wale alipata hapo wameharden. Kama ni kazi wanajua, kama ni kufua wamekuwa wanafua, kama ni kupika wanapika the best meal. Yeye aliona kama anawafanyisha kazi, naye Mungu alifanya kuwa mema. Ilikuwa ni kama they were in a good class. Yeye anawafanyisha kazi na harsh condition. Saa zingine wanafua wakati kuna mvua, walikuwa na harden. Let me tell you one thing, wake walikuwa soft. Ikafika wakati wake wakaolewa, na tena Mungu akawabariki kabisa. Mmoja wake akafanya harusi, believe me you. Na yule alipofanya harusi aliolewa na jamaa moja tajiri sana aliyekuwa na mali. Kumbuka yule jamaa alipomuoa, ukienda honeymoon yeye hakupika. Aka request mama yake, akamwambia nataka unitumanie mmoja wa wale wako nyumbani, wale watoto wa baba ambaye tulipata pale, wakuje huku wakae na mimi wanisaidie kazi za nyumba. Let me tell you one thing. After wale walipotoka honeymoon kurejea, walipofika pale, yule msichana aliyekuwa pale, juu alikuwa yeye hana mtu mwenye anamsikiza, alikuwa anapika chakula kitamu, alikuwa anaandaa mankuli mazuri. Yule mzee kuna siku akadimanda, akasema, mke wangu, ninataka unipikie nikule chakula chako kile kitamu. Mama alipoambiwa kupika, hapo ndio maji alianza kutumbukia nyongo. Alipoenda kupika ilishindikana. Hata ajui kupima maji na mchele, ajui kupika ugali, ajui kufanya chochote, hajui kufua. Do you know, yule jamaa alipokaa akaangalia, akaona a wife is not all about beauty, but it's all about the actions, and it's all about how you are brought up. Do you know, yule mama kama angefanya charity pale mwanzo, awalea watoto in the same way, hawangalikuwa na shida kama hiyo. Yule mtoto alipokaa pale hakumaliza mwezi, divorce ikaanza, akarudishwa nyumbani kwa mama yake, akaenda kulilia huko. Something good is this. Yule ambaye alikuwa anapika mzuri, do you know, ni yeye alibaki pale na akabarikiwa pale. Kwa sababu ya kitu kigani? Huyo alienda akamtengenezea, na kwa upumbavu na ujinga na tabia ambaye yule aliwalea kwa utabia mbaya, aliona wale wameenda na wamebarikiwa, na badala yake walienda wakienda, Mungu akawainua. So unapofanya charity work, Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Angalia vile yule mama alienda hasara, na wako ati ile maisha mzuri sana, walikuwa midlife, lakini Mungu alikuwa amempatia another level. Maana kabla kuja na hao watoto hapo, na yeye alikuwa amepitia shida, na Mungu alikuwa ameanza kumreward sababu ya tabia mbaya, sababu ya kiburi, sababu ya kuwafanyia watu madharau, kupangia watu mabaya na kutenda yasiyomfurahisha Mungu. Hayo ndio alilipwa. Yale unapanda kwa hii dunia, wewe mzee, mama, kijana, hiyo tu ndio utavuna. Panda mazuri na utafuna mazuri, lakini ukipanda mabaya inakujanga double.
So I want to urge you, whenever you are watching this lunch hour, that whenever you are seeing anything that you are supposed to do, fanya kutoka kwa moyo, naye Mungu atakubariki. Wacha tumalizie verse number 5, inasema, and when you pray, you shall not be like the hypocrite, for they love to pray standing in the synagogue and on the corner of the street, that they may be seen. Kuna watu wakikuja mahali labda kuomba, wanaomba kana kwamba hao ndio wana own heaven. Wakienda mahali mwingine anatoa ndimi zisizokuwepo aonekane. But be of good behavior. Unapenda mahali, respect everybody. Kama ni kuomba, it is good to pray, but let God in heaven sees what you pray. Ndio maana Yesu akawafundisha kuomba, maana watu wengi walikuwa wameshindwa kuomba. They just give empty words. So kitu ninajaribu kuambia, theme yetu nasema do good to please God. Fanya mazuri kumfurahisha Mungu. Kwa mfano mahali kuna ka holiday ama kuna sherehe ya kusherehekea, kama kwa mfano siku ya Ijumaa hii ambayo ni mashujaa, kula na wenzako. We kuwa shujaa wa kutenda mema, kuwa shujaa wa kusaidia wasiokuwa nacho, kuwa shujaa, pika vyakula vingi, wa invite watoto wa majirani wasio na vitu vya kula, wasio na chakula kile kuweka kwa meza, waite waambie karibuni tule wote. I want to tell you, wale watoto watakuombea usiwahi kosa, maana wanajua ni wewe tu utakayewapatia. And for so doing, God will bless you, God will reward you, God will give you whatever you need. And I want to tell you, hata kule mbinguni bado utabarikiwa na bado Mungu atakutetea in the name of Jesus. So what do I mean? That when you pray, angalia vile Biblia inasema ya kwamba assemble, I say to you that they have reward. Lakini sita nasema, but you, when you pray, go into your room. Sikia, kuna watu tunaishi kwa maploti, saa zingine tukiomba tunapigia watu makelele. Dino wakati unaomba sio jirani yako anaomba. Kuna watu wanatabia ati vile wameokoka sana, wakiwa kwa ploti ni kupigia watu kelele wakati watu wanalala. Prayer is good, but you need to have limit. Sio kila mtu wanataka kusikia kelele unaongea. Dino mahali unaomba na inakuasa mtu, hata hiyo maombi Mungu asikiangi. Mahali unaomba watu 10 wamekuasika, hiyo maombi inabakiki kwa hewa. Lakini yule ameenda, Biblia inasema, but when you pray, go into your room, and when you have shut your doors, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Ingia kwa bedroom yako, funga milango na madirisha, sauti ibaki hapo ndani. Hiyo ni maneno ya siri. Ambiana na Mungu wako, muambie sina rent. Wengine wakiwa anaomba, sema Mungu, kuna watu wanakula machapati hapa na sisi hiyo sio maombi, hiyo ni kujidu, na hata hakuna kitu Mungu atasikia. So when you pray, my brother, tupunguze ile madoido na hiyo tabia ya watu kutaka kuona sisi tunaomba. Kuna mwingine anaweza nguruma hapo mpaka udhani kwamba labda heaven saa hii itafunguka ingie. He is too holy. When you do that, fanya kitu kinawapendeza. Biblia inaniambia, tenda yale unapenda kutendewa, usitende yale haupendi kutendewa, maana malipo ya Mungu ni hapa duniani. Iwapo unatendea watu maovu, yale maovu tu ndiyo yatatendeka kwako. Lakini ukitenda mema, yale mema yatatendeka kwako. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa kitu kuliko vile ilianza. Sasa ukianza kuambia watu vile ulifanya haitusumbui, but vile ulimaliza ndio inamata. So I want to urge you, my brothers, may God bless and reward you as you purpose to do charity thing, as you purpose to support the work of God in secret. And when you support it, God will reward you in openly, in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo lunch hour hii ya leo, ninataka kunena na kuomba na mtu ananitazama kwa mahali, labda you are going through a certain thing ambayo umeshindwa kuambia watu. Kuna maneno hutaki kuambia watu, watakusema. Nataka niombe na wewe, ama unaweza nitumie ujumbe mfupi kwa nambari ya simu 0729601642. Niombe na wewe, labda Mungu sio labda, I'm sure Mungu atatenda mema. Nataka niombe na wewe mchana huu wa leo, na ninaamini Mungu utabarikiwa
My God and Father in heaven, I thank you because of this juncture of the hour. You have been so great to us, and you are still great to us this lunch hour, God. I want to pray because of each and every person watching whenever they are, God. Maybe they are going through a certain thing that they cannot even expose before people. I beg and urge you, God, that may you help them to come out of any situation they are in the name of Jesus. Wale ambao hawana vyakula Bwana na wananitizama wakiwa popote Baba, ninawaombea ukawape chakula katika jina la Yesu. Wale ambao ni wagonjwa, ninawaombea uponyaji. Wasio na kazi, ninawaombea kazi. Wasio Bwana na amani katika ndoa zao, ninawaombea amani katika hizo ndoa katika jina la Yesu Kristo. Inua wasio Bwana na chochote. Kuna watu wajalipa school fees ya watoto wao Bwana, wako manyumbani. Ninawatumania Roho Mtakatifu Jehova akatembee na wao katika jina la Yesu Kristo. Bariki kila mmoja popote ananitizama, yeyote ako katika any kind of challenge. Oh God, I have stood here like your servant. I stand firm to say that God, you are going to help them. Though they are going through challenges, my God, but you have a reward and a solution to each and every trouble. Wainue, wabariki, uwatetee, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante maana umetamalaki. Pokea sifa Bwana, na ni katika jina la Yesu nimeomba tukibarikiwa. Amen. Kwa hivyo popote ulipo, ninataka kutangazia baraka mchana huu mwema, ya kwamba Mungu akubariki na Mungu akutende mema unapozidi kuangalia au kufuatilia lunch hour hizi. Majina yangu kama nilivyokuambia, naitwa mchungaji Fred Wamalwa. Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu na ni kimbilio. Mchana huu leo, mtazamaji wetu popote ulipo, iwapo Mungu amekupatia neema, umebarikiwa na mahubiri hayo, labda ungependa kusupport kipindi hiki cha lunch hour. Sometimes when you support the work of God, ama mkono unaotoa kwa sababu ya kusupport kazi ya Mungu, I tell you, ule mkono unabarikiwa. It doesn't matter. Ndio nimesema tusiwe kama Wafarisayo. Kile ambacho Mungu amekubariki nayo, unaweza support kipindi hiki, ama unaweza support kazi ya Mungu, naye Mungu atakubariki. Our support number, ama namba yetu ambayo unaweza taka kusupport hiki kipindi, ni ambayo unaipata kwa screen yako, ama ni 07 29 60 16 42. Ama unaweza kuwa na request ama hitaji, ungependa kuzungumza na mimi, you can use the same number 0729 60 16 42. Ama labda kuna kitu Mungu amekuzungumzia ungependa ukifanye kwa sababu ya lunch hour hii, you can just use the same number and God will bless you. Kanisa letu liko pale Mawanga. Ukitaka pale Mawanga, unashukia hapo Mawanga Center, na ukifika pale unaweza piga nambari ya simu 07 29 60 16 42, kisha tutakupatia mwelekeo na direction. Karibu tubarikiwe pamoja. Karibu kuna uponyaji, kuna ukombozi ambao Mungu ametenda. Otherwise, for today, I wish you a blessed day. I wish you a successful moment. Shalom, and may God bless you so much.